Dinesh? Yes, sure. Dinesh, கேக்குதா? Tell me, Raj. Okay. தினேஷ், அது நேத்தி ட்ரை பண்ணது வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நேத்தி சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு. ஸோ நம்ம நெட்வொர்க்கிங் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது நெட்வொர்க்கிங்ல அளவு எஸ்எஸ்ஹெச் அதெல்லாம் கொடுக்கணுங்களா? எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் நீங்க எனேபிள் பண்ணுங்க, நான் ஷேர் பண்றேன். Yeah, Raj, you are the host now. You can share your screen. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஓகே. ஸோ இதுல வந்து பப்ளிக் ஒரு ஈஸி டு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், பிரைவேட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இந்த பப்ளிக் வந்துட்டு இன்ஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் கொடுத்தா கனெக்ட் ஆகுது. பட் ஆனால் வந்து கிளவுட் ஷெல்லையோ இல்லை கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்லயோ ரன் பண்ணா டைம் டு அவுட் எரர் வருது. எப்படி கிளவுட் ஷெல் ரன் பண்ணீங்க? கிளவுட் ஷெல்ல ஸோ இதுல அந்த கீ எனேபிள் அப்லோட் பண்ணிட்டு இதுல கொடுத்தேன். கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்லயும் ரன் ஆக மாட்டேங்குது, டைம் டு அவுட் தான் வருது. பட் ஆனா அது இன்ஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் வருது. ஷோ பண்ணுங்க திருப்பி உங்களுடைய ரவுட் டேபிள். சாரி, உங்களுடைய EC2 காட்டுங்க. EC2 கிளிக் பண்ணுங்க. EC2 கிளிக் பண்ணுங்க. நீங்க பிரைவேட் IP அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. பப்ளிக் IP அட்ரஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணுங்க. இல்ல இங்க வந்து கனெக்ட் கொடுத்தோம்னா இங்க வரும். இல்ல நீங்க போங்க. Go to terminal or command prompt. Try now. SSH space -i. It's connecting. Okay, you have to try with the public IP address, not private IP address. Okay. சரி தினேஷ், நான் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டேன். எனக்கு லாஸ்ட் அந்த இது மட்டும் தான் பெண்டிங் இருக்கு. அதுவும் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். பட் நான் அது ஜம்ப் சர்வரா ஆக்ட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுறேன். சரி, ஓகே, முடிச்சிட்டேன். ஓகே. ஓகே. Okay, fine. Guys, my voice is clear, right? My voice is clear or not? Okay. Yes, sir. Okay. Let me. Yes. Yep. Okay. So again, is it my screen is visible? Yes, Dinesh. Okay. So what we have done in the previous session, what we have completed? We were seeing about the NAT gateway jump server. Exactly, right. So in today's session, we will cover one topic. Okay. Right. So listen. Listen. Suppose
I will tell you one scenario. Listen. Consider like I have one VPC. Consider I have one VPC. I have one VPC. Inside the VPC only you will create a subnet. Maybe let me create one subnet also. And I will create one subnet also. This is my subnet. And as you know, inside the subnet, you will launch the instance. So let me launch one instance as well. One instance. Right. Right. Say consider we have a VPC. Inside the VPC, you have created one subnet. Inside the subnet, we have a EC2 instance. 1 minute. Okay. Now, the same configuration we have in another VPC also. Consider we have another VPC. This is my another VPC. In another VPC, we have created, again, we also have a subnet here. We will take only one subnet. We have a subnet here. And inside the subnet, you have created an EC2 machine. You have created one EC2 machine. This is my EC2 machine. So there are two VPC now. And here we have a subnet and we have an EC2 machine. Now, my question is, say, let me take, this is my VPC number 1. This is my VPC number 1. This is VPC number 2. There are two VPC. And we have this subnet, right? Suppose it has some CIDR range. Consider this VPC as a CIDR range of 172.31.0.0/16. It is a CIDR range of this particular VPC. The same way, we have a subnet, right? The subnet also will have the CIDR range. I may consider like which has maybe only subnet. Okay. For this VPC, again we have some other IP address or another CIDR range, which is say 192.168.10.0/24. This is a CIDR range for this particular VPC. And you have launched one EC2 instance. Maybe this instance has some IP address. Consider the IP address is 172.31.3.253. Again, we have launched an EC2 instance inside this particular VPC, which is 192.168.10.29. This is an IP address. Now, what is my question? Suppose if you want to interact from this particular EC2 to this particular EC2, is it possible or not? Can you tell me? Can I able to communicate from this EC2 machine to the another EC2 machine in another VPC? Is it possible or not? You all got my question first? Everyone? Yes, Dinesh. So can I able to communicate or can I make an interaction between this EC2 server
Yes, yesterday you said about the VPC peering connections. Yes, exactly, correct. Remember, in default, we cannot have the interaction from one VPC to another VPC in default. Due to because it is in some other network, right? This EC2 in one network, but this EC2 machine is hosted on a different VPC. Then obviously in default, we cannot make the interaction. But we can achieve this with the help of one connection is available in VPC, which is nothing but a peering connection. We have one concept or one feature is available, which is called a peering connection. Using that, we can able to achieve. We can able to achieve. So how? Say suppose you can create one feature which is nothing but a peering connection between these two VPC, and you know whenever you create a VPC, you will get a routing table, right? You will get a routing table. So suppose this VPC has a routing table. The same way, this particular VPC also has a routing table. Also has a routing table. Now what I need to do, I need to configure this peering connection to this particular VPC. The same way, this peering connection I need to configure on this particular routing table. Thereby, we can able to make an interaction from this EC2 server in one network into the another network. This is the idea behind this. So we have to use one feature which is nothing but peering connection. As like we have internet gateway, as like we have a NAT gateway, we also have a peering connection, VPC peering connection, Amazon peering connection. When you use that one, you have to configure this peering connection on your routing table. Thereby, so what you need to configure? So this particular CIDR, right? This VPC CIDR, you have to configure. You have to configure on this routing table. On this routing table. The same way, this particular IP address you have to configure on this particular routing table. So here, maybe consider this is one VPC, right? This VPC, maybe we can call it as a requester, because this VPC is going to request another VPC to avail some EC2 services and all. Then if we accept, right, this maybe we can call it as acceptor. Here you can consider one VPC as a requester and another VPC as acceptor. One VPC as requester and another VPC as accept. How this communication is happening? Via the peering connection. Via the peering connection. So this peering connection you have to configure inside the routing table along with the CIDR. So let's try to understand practically, that way we'll get more idea. Let me click on sign into console. So let me create a VPC. Click on this. In every region, you can find the VPC guide. In every region, you have a default VPC. See, here we have a CIDR, right? 172.3.1.0.0/16. Now, if I open even Asian specific, and here also we have a CIDR, right? 172.31.0.0. It's a default VPC. In every region, you can find the default VPC. And CIDR also, which is same, right? Okay, let me stick with North Virginia. And we already have a default VPC. If you want to use this default VPC as a requester, you can use it. Or otherwise, you can create another VPC also.
You can use this VPC or you can create another VPC also. So maybe I will use this VPC as a requester. This default VPC as a requester. Now I need one more VPC, right? Now to make a communication. So let me click on create VPC. VPC only. Say this is my VPC like Intel -VPC and IP version 4, and I can give an input here. Say suppose I can give 192.168. and 10.0/24. I have given the CIDR /24 and tenancy is default and click on create VPC. Now when you click on your VPC, I have a 2 VPC now. This is my default VPC. In every region, I can see the default VPC. And this is the VPC that I have created, which is an Intel VPC. And for this Intel VPC, I'm going to create some subnet. Say, let me create only one subnet as of now. I already have a default subnet. Yeah, let me create one subnet now. Click on create subnet. And here I can select this Intel VPC. And I can give subnet name. Subnet name. Say this is Intel -subnet. And availability zone, I will go with 1A. And I have to give the CIDR range also. Say I can take 192.168.10.0/ I selected 24. Maybe this time I am selecting 26. Fine. Click on create subnet. Now we have one subnet now. For this VPC, we have a subnet. Whenever you create a VPC, you will get the routing table. So see, this is the default routing table. This is the default routing table. For a default VPC, this is the default routing table. But for Intel VPC, this is my Intel routing table. I can name it as Intel routing table. Intel routing table. Click on save. Okay, now we have a VPC. This VPC has one subnet I have created. Along with that, I have a routing table also. Any questions so far? No, Dinesh. Okay. Let me consider this default VPC is going to act as a requester, and Intel VPC, it is going to act as a acceptor. Right? Now it should send a request to this Intel VPC. So for that, what I will do, I will create an EC2 machine now. I will launch the EC2 instance. Click on launch instance. And you know already the step and all. Say suppose this is my default EC2. Default EC2. And I have selected AMI T2 micro. Let me select the VPC also. Click on edit. And this is the default VPC. If you want to select some subnet, you can select it. And that's it. Click on launch instance. Dinesh, so இங்க வந்துட்டு நம்ம செக்யூரிட்டி குரூப்ல கீழே வந்துட்டு allow SSH all traffic அது enable பண்ணணும்ல. In case default security group வந்துட்டு செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இல்ல கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இல்ல எனக்கு அப்படி கொடுத்தாதான் எனக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகுது. விண்டோஸ் சர்வரா இருக்கு, விண்டோஸ் ஓஎஸ்ஆ இருக்கட்டும் இல்ல லினக்ஸா இருக்கட்டும், டிஃபால்ட்ல கொடுத்துட்டு SSH கிளையண்ட் அலோவ் பண்ணி தானே ஆகணும். நீங்க SSH கிளையண்ட் தானே சொல்றீங்க. அதுக்கு கீழே ரெண்டு இருக்கும்ல, allow all traffic. நான் திருப்பி ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன். அப்ப சொல்றீங்களா? சரி. Let me click on new instance. Say this is Intel EC2. Now this time and Linux machine T2 micro. Keep. இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கீழே வந்துட்டு allow HTTP traffic. இது எதுக்காகனா ஜஸ்ட் நீங்க டாம்கேட் சர்வரை ஓபன் பண்ணி பார்க்கணும். ஏதாவது டெக்ஸ்ட்டை வந்து வெப்சைட்ல நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ண நினைச்சா இதை நம்ம கொடுப்போம். இல்லைன்னா வேண்டாம் இது ரெண்டும்.
இல்ல இது ரெண்டு கொடுத்தாதான் எனக்கு கனெக்டே ஆகுது EC2 கனெக்ட் ஆகுது. இது ரெண்டு எனேபிள் பண்ணாதானா? ஆமா விண்டோஸ் ரெண்டு எனேபிள் பண்ணனா EC2 கனெக்ட் ஆகலையா? ஆமா ஆக மாட்டேங்குது. சரி நம்ம பார்க்கலாம், இந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு பார்ப்போம். சரி ஓகே. Click on network settings and select this Intel VPC and select this subnet. Okay, Intel subnet, and I will enable the public IP address also, and then click on launch instance. So this is my acceptor. Fine. Click on view all instances. So there are two instances I have created, default EC2 and Intel EC2. Default EC2 hosted on default VPC, and Intel EC2 is available inside the Intel VPC. Intel VPC. Let me wait. Right. Now, suppose I will connect this EC2 machine. For that, let me take the public IP address and open my terminal and go to my downloads and write SSH space -i. What is the key pair? The key pair is VPC EC2 key pair -vpc.pim and EC2 user at the rate of a public IP address. And let me try to connect. No, so let me write a sudo chmod 400 key pair -EC2 key pair .vpc.pim. One minute. Right. Okay. Yes. Now I can be able to connect my EC2 machine. So let me use the ping command. Ping maybe Google https:// Yes, it's working. Okay, ping google.com. Okay. So I'm getting the response now. Suppose I will. Okay. Listen. Now let me try to connect this instance now. Which one? This Intel EC2. And I have an IP address right for this particular machine. Say I will take the private IP address also and go here, and I can use the ping command. Use this, press enter, and it is not pinging. So you are seeing maybe there will be a timeout error after a couple of minutes. Okay, fine. So it is not pinging. So listen guys, one more important thing. In the default EC2 I end up the Intel EC2 call but it is not happening. For that we have to use command called ping command. So what I'm doing now, in the Intel EC2 go to the security group, and you can see the security group, right? Click on this, and we have an inbound rule. Click on edit inbound rule and click on some rule. So here, whenever if you want to allow some ping command and all, you can allow this one, all ICMP IP version of 4. So if you want to use the ping command, then you can use IP version 4. You have to use it. Remember, because we are using this IP version 4, 32-bit IP address we are using. So ICMP you have to use it. So including ping or maybe a trace route, everything we can able to ping it with help of a security group. So click on this anywhere and save this route. Save this route. Actually, I end up it in default EC2 security group. Okay.
Where I made, yeah, correct one. I see. Okay, fine, done. Now, see guys, what we have done so far, we have a VPC, two VPC, and we have created a subnet, and EC2 also we have launched. It's correct. Now we'll try to ping it this one, but it will not work, and I have allowed the ping command also. But along with that, we have to make a peering connection as well. So how to create the peering connection? So to create a peering connection, you can go to the VPC. Left hand side, you can see a peering connection. See, this is peering connections. So no peering connection yet. So we'll create a peering connection. Say this is peering connection. Peering connection. Say double. And you can select who is the requester. Who is the requester? A default VPC is the requester. And it will automatically fetch the CIDR range for your default VPC. And see, one more important point. You can do the peering connection in different account also. From one account to another account. Say I'm using my account, right? Suppose if I want to do with your account, the peering connection, we can able to do. And along with that, you can do in different region also. Suppose North Virginia to Mumbai. It is also possible with help of a peering connection. So account to account or region to region. Both are possible with help of a peering connection. So here you have to check accordingly. Whether you are going with another account or will you go with another region, that you have to select. If you are going with another account, you can give the account ID. Every account has an account ID, right? Every account has an account ID. Here we have. You can give it. And another region means you have to select the region and you can give the VPC ID. As of now, I will go with my account and this is the region, North Virginia. And select the acceptor. So Intel VPC is an acceptor. So once it is completed, let me create on a peering connection. So click on peering connection and you have a peering connection. It is saying pending acceptance, right? You can go to the actions. You have one accept request. Click on this accept request and click on accept request. So thereby it will be active. So far clear? Any question on peering connection? Any doubts? So once you have created the peering connection, now this is the time to configure your routing table. How to configure the routing table. So we'll configure routing table. So let me go to the routing table. I can take the default routing table, click on routes, and I will add edit routes, add the route. So in default routing table, this is the default routing table. I have to configure another VPC, Intel VPC IP address, right? So Intel VPC IP address I have to configure here. So for that, on subnet, and this is Intel subnet, and this is the CIDR block. Copy this and paste over there. And here you have to select peering connection. And this is the peering connection. Save the changes. Once it is completed, I will go with the Intel routing table and click on routes, click on edit route. Now you can configure which one? The default routing table. Default routing table. So
Which IP address I have taken, I'm not sure. We'll see. Say this one. I will take this also. Give some other number. So you can give some other number also. That's fine. So actually you can give some number. And pairing connection. Click on save changes. That's it. Completed. Now let me try. Let me try to connect the center. One minute. I will go to my EC2. Click on this. And the instance is running. I can take the default EC2 and click on EC2 instance connect and click on connect. Now, let's go to this instance. I can take this one, copy this. Got it. 1 minute. Oh, it is not connecting. Okay. I made the mistake. Okay. So in default routing table, I have to configure Intel VPC, right? Yep. It is connecting right now. So I made the mistake over. Okay. It's connecting. So just to make the configuration mistake, guys. Okay.
So thereby we can able to connect, that we can have the communication between the VPC with help of a peering connection. Everyone clear, or do you want me to repeat? Guys, you are clear or not? Yuvraj, Kritika, Saran, Yes, Dinesh. I'm okay. Aman, Fatima, Saran Raj. Any question? So remember, both your VPC can be in same or different AWS account. Different AWS accounts. The one more point, are both VPC can be in same or different region also. Different regions also. The only thing is you have to focus the VPC CIDR, right? That you're using. VPC CIDR must be different. Must be different. So this is you have to remember. Now suppose, let me take one scenario. Let me take one scenario. Suppose I have one VPC. Consider this time I have a 3 VPC. I have 3 VPC. This is one VPC and this is another, and this is my 3 VPC here. And tell me guys, how many peering connection we require if you want to connect this 3 VPC? How many peering connection we needed to connect this 3 VPC? One or two, 3, 4, 5. How many peering connection we need if you want to connect the 3 VPC? Two. Okay. Remember, we need around 3 peering connection. Between these 2 VPC, we need 1 peering connection. And between this, again, we need 1 more peering connection. And here we need 1 peering connection. So this VPC you can connect with here, and this should be act as a peering connection between these 2 VPC. And again, this peering connection will act as a communication medium between these 2 VPC. Again, you can use it this one. So if someone is asking how many peering connection we required if you want to connect 3 VPC, the answer is 3 peering connection. Everyone clear? ஓகே தினேஷ். தினேஷ் எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ வந்து ரூட் யூசரா நம்ம ஒரு ஈஸி டு கிரியேட் பண்றோம்னா அது ஐஎம் யூசருக்கும் விசிபிளா இருக்குமா? ரூட் யூசரா?
ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணா ம் அது IM யூசருக்கும் விசிபிளா இருக்குமா? எப்படி இருக்கும்? இருக்காது. அவங்களுக்கு அன்லெஸ் ஆர் அன்டில் நீங்க ஆக்சஸ் கொடுக்காத வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்? அட்மின் ஆக்சஸ் கொடுத்தாலுமே IAMக்கு we have to give the EC2 service அவங்க admin access கொடுத்தா you will get all the privileges. correct? ஓகே. இல்ல நான் அப்படி கொடுத்தா எனக்கு விசிபிள் ஆகல, அதனால தான் கேட்டேன். அதான் EC2 சர்வீஸ் முதல்ல admin access குள்ள வருதான்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும். சரி, ஓகே ஓகே. Right. Okay. Suppose if you have a 4 VPC, how many pairing connection? 4 VPC, how many pairing connection? Four pairing connection. No. See, to understand number of pairing connections, தெரியணும்னா I can tell you one formula. Remember, the formula is n into n minus 1 divided by 2. The formula நான் வச்சுக்கிறேன். n into n minus 1 divided by 2. என்னன்றது number of VPC. அப்போ நம்மகிட்ட 4 VPC இருக்குன்னா 4 into 4 minus 1 which is 3 by 2 which is equal to 6. 4 3s are 12 by 2 which is equal to 6. ஒருவேளை 5 VPC இருந்தா 5 into 4 divided by 2. 5 4s are 20. 20 by 2, 10. Then we require 10 pairing connection. புரிஞ்சிடுச்சா? Clear? தினேஷ் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லுங்களா? Okay, so the formula is, if someone is saying 4 VPC you have, how can I calculate the number of pairing connection அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the formula is n into n minus 1 divided by 2. என்னன்றது number of VPC. ஒருவேளை 4 VPC இருந்தா 4 into 4 minus 1 which is 3. 4 into 3 12. 12 by 2 which is 6. 5 VPC இருந்தா அதே மாதிரி இந்த formula apply பண்ணணும். 5 into 4 which is 20. 20 by 2 which is 10. 6 இருந்தா again 6 into 5 30. 30 by 2 which is 15. அப்போ 15 pairing connection தேவைப்படும்னு அர்த்தம். ஓகே. See, in real time, you have to create a multiple VPC. Then obviously, if you go with this pairing connection, your architecture will be very bulk, right? Your architecture will be very complex. So that's the reason most of the time in real time, when multiple VPC is going to make a communication, then that time they will not go for this pairing connection. Instead, we have another concept called transit gateway. We have something called transit gateway. Using this transit gateway, you can have a communication among the VPC. Multiple VPC if you have, you can go for transit gateway instead of using the pairing connection, because pairing connection for 2 VPC we require 1. For 3 VPC again I need 3. For 4 VPC I need again 6. For 5 VPC I need 10. Like that only it is a multiple, right? So then your architecture will be very bulk. Your architecture, it is very difficult to manage also. So for that, we have a concept called transit gateway. Using this transit gateway, we can connect your VPCs. Also, we can connect your VPN, multiple VPN. Or if you want to connect your direct connect, that is also possible. Or even the pairing connection. These are all the different attachment you can able to connect with help of a transit gateway. This is another concept. So tomorrow we'll talk about this one, but today everyone clear how to do the pairing connection? Any question till here? No, Dinesh.
யுவராஜ், நான் உங்களை ஹோஸ்டா மாத்திர ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்றீங்களா? ஓகே. ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. எனக்கு இன்னும் ஆக்சஸ் பண்ண. ஓகே. ஓகே, இப்போ இது வந்து எதுவுமே மட்டும் போதும். கனெக்ட் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. இப்படி கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம்ல. இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆயிருக்காது நேரம். இல்ல அந்த பேஜுக்கு தான் போயிருக்கேன், கனெக்ட் கொடுக்கல. கனெக்ட் டு இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த டேபை 4th டேப் 5th டேப். இல்ல இது டைப் பண்ண முடியாது மேல. இல்ல 5th டேப் கிளிக் பண்ணுங்க. 5th டேப். ஓகே. கனெக்ட் பண்ணுங்க. இங்க இருந்து டைரக்டா கொடுத்துறேன் தினேஷ். இல்ல டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டன்ட் கனெக்ட் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணுங்க. Instance connect to another to connect with the ensure your instance network settings are configured correctly for you. டிஃபால்ட் பிபிசி டிஃபால்ட் செக்யூரிட்டி குரூப்ல ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? போங்க, நீங்க என்ன மாத்திருக்கீங்களா பாப்போம். போங்க இன்ஸ்டன்ஸ் போங்க. திருப்பி ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணுங்க. லான்ச் பண்ணுங்க. அது ஓகே. ஒரே நிமிஷம் கிளிக் பண்ணுங்க. இதுல டிஃபால்ட் விபிசி இருக்கிற மாதிரி இல்லையே. கிளிக் பண்ணுங்க. எடிட். டிஃபால்ட் விபிசி. ஓகே, எடிட் கொடுங்க. எடிட் கொடுங்க. எடிட் கொடுங்க. டிஃபால்ட் விபிசி தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே. டிஃபால்ட். ஓகே. சப்மிட் பண்ணுங்க. கிரியேட் செக்யூரிட்டி. இல்ல கிரியேட் செக்யூரிட்டி குரூப்பை கொடுத்துருங்க. இல்ல கிரியேட் செக்யூரிட்டி குரூப். ஒரு நிமிஷம். SSH அளவா இருக்கு. வாங்க லான்ச் பண்ணுங்க. இப்போ நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒண்ணு மட்டும் தான் வந்துட்டு எனேபிளா இருந்துச்சு. SSH மட்டும் தான் இருந்தது. கனெக்ட் ஆகல. இல்ல
செக்யூரிட்டி கிளிக் பண்ணுங்க. செக்யூரிட்டி குரூப் இன்பவுண்ட் ரூல் போகும். Click on the security group. எடிட் பண்ணவா செக்யூரிட்டி? Click பண்ணுங்க. Edit inbound rule. Inbound. SSH. Custom click பண்ணுங்க. Click பண்ணுங்க. சேவ் கொடுத்துருவோம். சேவ் கொடுத்துருச்சு. ஓகே, நாட் மேட் எனி சேஞ்ச். ஓகே ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க? HTTP அலோ பண்ணா அலோ வருதா? அப்படி வருது தினேஷ். ஓகே இருங்க, நீங்க ஓகே இங்கே போய் மாத்துங்க. செக்யூரிட்டி குரூப் போயிட்டு எடிட் கிளிக் பண்ணுங்க. செக்யூரிட்டி குரூப் கிளிக் பண்ணுங்க. இன்பவுண்ட் தானே? ஆமா இன்பவுண்ட். Can you show me now whether it's working? Automatically. That's it, I think. It got added. Okay. ரெண்டு இருக்கும்ல தினேஷ், ஒன்னு வந்து HTTP, இன்னொன்னு HTTPS. சரி, நீங்க அதையும் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். நானும் அதை பண்றது இல்லையா? சரி, யூ கேன் டூ HTTPS ஆல்சோ. நம்ம வரல, இருங்க ஃப்ரெஷ்ஷா கிரியேட் பண்ணு. இது ரெண்டுமே நான் எனேபிள் பண்ணேன். HTTP HTTPS ரெண்டுமே எனேபிள் பண்ணாதான் எனக்கு வருது. கொடுங்க பார்க்கலாம். இன்ஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். கனெக்ட் டைரக்ட்லி. இல்ல இது மாத்தி கொடுத்துட்டாங்க.
பேசாம அங்க இருந்து கால் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி. டைரக்ட் கனெக்ட் ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஏன் ஒர்க் ஆகல? பட் ஆனா வந்து நம்ம ரெண்டுமே கொடுக்க HTTP HTTPS கொடுக்காமலே வந்துட்டு வருங்களா? ஆமா, நம்ம யாரும் கொடுக்கறது இல்லை. இப்போ மத்தவங்கள எப்படி HTTPSல அலோவ் பண்றீங்களா? அமன், கிருத்திகா, சரண்ல என்ன பண்றீங்க? No one is giving it. இன்னும் சரி, நான் மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷா ஏதாவது check it இன்ஸ்டால் actually. பண்ணிட்டு Check it. Otherwise we'll see. ஒரு 5:30 நான் திருப்பி கிளாஸ் எனக்கு க்ளோஸ் ஆகுது. அடுத்த பேட்ச் நான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்றேன். Wait. சரி, ஓகே. Okay. For static website host enable. Yes, for static website enable, yeah, we have enabled them. Correct. Only just to host our application to see like whether the text is printed on cloud, URL வருதான்னு பார்க்கறதுக்காக நம்ம பண்ணோம். HTTP. Okay, that's it.